Alejandro Ferrer era un hombre acostumbrado a dominar cualquier habitación con una sola mirada, pero esa mañana, en el restaurante más lujoso de Miami, su mundo se reduce a luces borrosas y sombras que se movían sin forma, como recuerdos rotos. Su fortuna superaba los $1,000,000 de dólares, tenía empresas, aviones privados y poder político. Pero nada de eso podía comprar lo que más temía perder, la vista, y mientras caminaba apoyado levemente en el brazo de su esposa Valeria, una mujer de belleza impecable y sonrisa ensayada, sentía algo aún más inquietante que la ceguera progresiva, una sensación de vacío y desconfianza que no lograba explicar. Los médicos habían sido claros, su enfermedad ocular era degenerativa, irreversible, y solo quedaba adaptarse, una palabra que a Alejandro lo sonaba a rendición. Justo cuando el camarero retiraba los platos y el murmullo elegante llenaba el salón, una niña apareció entre las mesas vendiendo rosas, vestida con ropa sencilla, zapatos gastados y una mirada tan intensa que parecía atravesar paredes. Nadie le prestaba atención, hasta que se detuvo justo frente a Alejandro, inclinó un poco la cabeza y dijo con una calma desconcertante: Señor, yo puedo curar sus ojos. El silencio cayó como un golpe seco, algunos clientes rieron, otros negaron con la cabeza. Y Valeria reaccionó de inmediato con un gesto de fastidio, empujando a la niña y diciendo que no molestara, que su esposo no necesitaba falsas esperanzas, pero Alejandro, por primera vez en meses, sintió un estremecimiento en el pecho, porque aquella niña no hablaba como quien mendiga, hablaba como quien sabe, y cuando ella añadió en voz baja, pero primero debí saber la verdad sobre su esposa. El aire se volvió pesado, Valeria palideció apenas un segundo antes de recomponerse, demasiado rápido, demasiado perfecto. Y Alejandro lo notó, algo que antes no habría visto, pero que ahora, irónicamente, sentía con claridad. La niña no pidió dinero, no insistió. Solo dejó una rosa sobre la mesa y se alejó, pero sus palabras quedaron flotando como una amenaza, como una promesa peligrosa, y mientras Valeria hablaba nerviosa intentando cambiar de tema, Alejandro comprendió que quizá su ceguera no era el mayor engaño de su vida, y que aquella niña acababa de abrir una puerta que nunca debió tocar. Porque algunos secretos, una vez vistos, ya no pueden cerrarse jamás. Esa noche Alejandro no pudo dormir, no por el dolor en los ojos ni por los informes médicos que había memorizado de memoria, sino por la frase de la niña repitiéndose como un eco implacable en su cabeza, la verdad sobre su esposa, y cada vez que se giraba en la cama sentía la presencia de Valeria a su lado como una sombra demasiado silenciosa, demasiado perfecta, una mujer que siempre había controlado cada detalle de su vida desde que la enfermedad comenzó, eligiendo médicos, filtrando llamadas, firmando documentos, por su bien, y por primera vez Alejandro se preguntó si aquella protección no era en realidad una jola. Al amanecer, decidió hacer algo que no hacía desde hacía años, investigar por su cuenta. Pidió a su asistente personal que le trajera todos los reportes médicos originales sin pasar por Valeria, y cuando los escuchó leerse en voz alta, algo no cuadraba. Fechas alteradas, diagnósticos repetidos, tratamientos cancelados sin explicación, como si alguien hubiera guiado el caso de su enfermedad en una sola dirección, la de la dependencia total, mientras tanto, en las calles cercanas al restaurante, la niña, cuyo nombre era Lucía, regresaba al pequeño cuarto donde vivía con su abuela ciega, una mujer que había perdido la vista décadas atrás por la misma enfermedad que ahora consumía a Alejandro, y que había aprendido a ver de otra forma, enseñando a Lucía que algunos dones no se estudian, se herdan y se protegen en silencio. Lucía sabía que hablar con el millonario había sido peligroso, pero también inevitable,
porque desde que lo vio. Entrar al restaurante sintió el mismo frío que sintió cuando su abuela enfermó, la misma presencia oscura alrededor de alguien a quien estaban apagando poco a poco. Esa tarde, Alejandro ordenó volver al restaurante con la excusa de una reunión privada, pero en realidad buscaba a la niña, y cuando preguntó por ella, el personal se encogió de hombres diciendo que era solo una vendedora ambulante más, el se volvió irrespirable cuando Valeria apareció en aquella calle humilde, tan fuera de lugar con su vestido elegante y su mirada llena de pánico, y Alejandro, aunque apenas distinguía formas, podía sentir su miedo, un miedo crudo que no coincidía con la mujer segura y dominante que había dirigido su vida durante años, y cuando ella gritó el nombre de Lucía con una rabia descontrolada, algo así quebró definitivamente dentro de él, porque no era la reacción de alguien sorprendido, sino la de alguien descubierto. Lucía no retrocedió en un paso, solo tomó la mano de su abuela y dijo con una serenidad inquietante que ya no había marca atrás, que la verdad siempre encuentra la forma de salir, incluso en la oscuridad más profunda, y esas palabras hicieron que Valeria perdiera el control, acusando a la niña de mentirosa, de estafadora, de querer aprovecharse de la enfermedad de su esposo. Pero Alejandro levantó la mano pidiendo silencio, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo, y con voz temblorosa exigió explications, no a la niña, sino a su esposa. Fue entonces cuando Lucía habló, revelando que años atrás Valeria había financiado en secreto tratamientos experimentales ilegales relacionados con la visión, tratamientos que permiten curar, pero que en realidad dañaban lentamente los nervios ópticos, y que uno de esos experimentos había sido probado primero en su propia abuela, quien quedó ciega para siempre. Y cuando los resultados no fueron los esperados, Valeria enterró el proyecto, compró silencios, manipuló informes, y repitió el preciso con Alejandro. Esta vez no por ambición científica, sino por poder, porque un hombre dependiente es un hombre fácil de controlar. Cada palabra caía como un martillo en la mente de Alejandro, encajando países que durante años no había querido ver, los cambios repentinos de médicos, los tratamientos suspendidos sin razón, los contratos que Valeria firmaba en su nombre, y Valeria, acorralada, dejó caer la máscara, confesando entre lágrimas que todo comenzó por amor, por miedo a perderlo, por no soportar la idea de que él pudiera dejarla cuando ya no la necesitara, y esa confesión fue más cruel que cualquier mentira, porque Alejandro entendió que su esposa no solo le había robado la vista, sino la libertad. El silencio que siguió fue pasado, roto solo por el lento contenido de la abuela de Lucía. Y entonces la niña dio un paso al frente y dijo las palabras que lo cambiarían todo, no puedo ayudarlo, pero solo es usted decide ver la verdad primero. Y Alejandro, con el corazón hecho pedazos pero con una claridad que no sencha desde hacía años, comprendió que el verdadero milagro no sería recuperar la vista, sino recuperar su vida, aunque eso significara perderlo todo, incluso a la mujer que alguna vez creyó amar. Alejandro pasó la noche más larga de su vida sentado en la oscuridad de su despacho, escuchando el tic-tac del reloj como si contara los segundos de la mentira en la que había vivido, y por primera vez no sintió miedo de quedar ciego, sino de seguir siendo engañado, porque ahora entendía que la verdadera oscuridad no estaba en sus ojos, sino en el corazón de la mujer que había amado. Al amanecer tomó una decisión firme y silenciosa, llamó a sus abogados, anuló poderes, bloqueó cuentas y ordenó una investigación oficial sobre los tratamientos que había recibido durante años. Mientras Valeria dormía confiada pensando que aún tenía el control, y cuando ella despertó se encontró con un hombre distinto,
uno que ya no pedia permiso ni explications, solo justicia, ese mismo día Alejandro. Buscó a Lucía y a su abuela, no como millonario, sino como un hombre arrepentido, dispuesto a enfrentar las consecuencias, y fue entonces cuando la niña lo explicó que la curación no era inmediata ni mágica, que requería Valencia, verdad y tiempo, porque algunos danos no solo se reparan en el cuerpo, sino en el alma, Valeria. Acorralada por pruebas y testimonios, intentó jurar, pero su propio juego se volvió en su contra, y mientras era detenida, Alejandro sintió una extraña paz, no por venganza, sino porque al fin había recuperado algo que creía perdido para siempre, el control de su vida, y esa noche, mientras Lucía colocaba suavemente sus manos sobre los ojos de Alejandro y él percibía un leve destello de luz, entendió que el milagro ya había comenzado, no solo en su visión, sino en su espíritu, porque había elegido ver la verdad, aunque delira.